I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hello everyone, a very warm welcome to all of you on behalf of NTR Memorial Trust. A very good evening. గౌరవనీయులైన అతిథులకు, ఆత్మీయులైన దాతలకు మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి సాదర స్వాగతం. NTR మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 29 వసంతాల సేవా ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకొని నేడు
30వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న ఈ శుభ సందర్భంలో మీరంతా ఇక్కడ ఉండటం మాకెంతో సంతోషాన్ని ఇస్తోంది. మీ ఉత్సాహం చూస్తుంటే సమాజానికి మేలు చేయాలి అనే తపన మనందరిలో ఎంత బలంగా ఉందో అర్థమవుతోంది. మరికొద్దిసేపట్లో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వెయిటింగ్ అండ్ ప్లీజ్ కీప్ ఎంజాయింగ్ ది లైవ్ మ్యూజిక్. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ కంటిన్యూ.
Once again, a very warm welcome to all of you present here to celebrate the 29th Formation Day of NTR Memorial Trust. I am glad to extend our heartiest welcome on behalf of the entire NTR Memorial Trust family. మనం ఈరోజు ఇక్కడ ఇంత సంతోషంగా ఉన్నామంటే దానికి ప్రధాన కారణం మీలాంటి ఉదార స్వభావం గల దాతలు మరియు సేవా వాలంటీర్లు. బడికి పంపించి విద్యాదానం చేసిన, ఆపదలో ఉన్నవారికి అండగా నిలిచిన ఆ ప్రతి చిన్న సాయం వెనుక ఒక గొప్ప సంకల్పం ఉంది. ఈ 29 ఏళ్ల ప్రయాణంలో మేము సాధించిన ప్రతి విజయం మీ నమ్మకానికి నిదర్శనం. నేడు మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందించుకోవటానికి, గౌరవించుకోవటానికి ఈ వేదిక సిద్ధమైంది. మరికొద్దిసేపట్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాము. అండ్ ఐ ఎక్స్టెండ్ మై హార్టియెస్ట్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఫార్మర్ ట్రస్టీ కృష్ణయ్య సార్. A warm welcome, sir, and a very good evening once again to all of you. Please stay with us. We'll start the program in a short while. Thank you.
NTR Memorial Trust 29th Formation Day. Once again, a very warm welcome to all of you present here. This event is presented by Aditya Turbines, powered by Vijeta, hospitality partner Daspalla, production support Channel T, PRO Vamshi Shekhar, video partner RVR, digital partners Wall Trends, and event by Showtime. Thank you. Very good evening once again and a warm welcome to all of the dignitaries present here. ఇక్కడ ఉన్న ఎంతోమంది మహానుభావులకి మా హార్దిక స్వాగతం. మా స్వాగతాన్ని మన్నించి మేము అడగంగానే విచ్చేసినందుకు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తరపున నా హార్దిక స్వాగతం. అండ్ ఈరోజు మనం ఇక్కడ మనిషిలో ఉన్న దానగుణాన్ని సత్కరించుకోవటానికి ఇక్కడికి ఉన్నాము. అండ్ I request all of you to please wait a little longer so that we'll start the program. NTR Memorial Trust 29th Formation Day is being presented by Aditya Turbines, powered by Vijeta, hospitality partner Daspalla, production support Channel Tech,
PRO Vansi Shekhar, video partner RVR, digital partners Walls and Trends, and event by Showtime. Thank you.
The most awaited moment is here. NTR Memorial Trust Managing Trustee Srimati Nara Bhuvaneswari garu ippude sabaloki vichesaru. I request all of you to please give her a big round of applause. సేవలో నిశ్శబ్దాన్ని, పనిలో పట్టుదలను చూపి స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలిచిన మా నారా భువనేశ్వరి గారికి హార్దిక స్వాగతం. We fondly call her our Joan of Arc because of her courage and leadership. Welcome, ma'am. Once again, a hearty welcome to our Managing Trustee, Srimati Nara Bhuvaneswari garu, and to all the dignitaries and invitees present here. I once again extend a hearty welcome on behalf of the family of NTR Memorial Trust. Today, we are celebrating the 29th Formation Day, and we are felicitating the people behind. We, as an entity, are serving and have been serving the society for the past 29 years, and the force behind are these donors and volunteers. We are here today to felicitate the unsung warriors. Once again, a hearty welcome. ఈ సాయంత్రం కేవలం ఒక తేదీ కాదు, ఇది 29 ఏళ్ల నిరంతర సేవకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం. తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ మహానాయకుడు, పేదల పెన్నిది, తెలుగువాడి ఆత్మగౌరవాన్ని నలుదిశలు చాటి చెప్పిన యుగపురుషుడు, విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ, నటరత్న, పద్మశ్రీ స్వర్గీయ డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారి ఆశల పునాదులపై నిర్మితమైన ఈ ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 29వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. I request all the dignitaries to please be seated so that we can go ahead with the program. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళు అని నమ్మిన మహనీయుడు ఎన్టీఆర్ గారు. అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా పేదవాడి కన్నీరు తుడవడమే పరమావధిగా ఆయన జీవించారు. ఆయన భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన ఆలోచనలకు ప్రతిరూపమే ఈ ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్.
అన్నగారి ఆశయాల స్ఫూర్తితో 1997లో దార్శనికుడు, ద విజనరీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ట్రస్ట్ను స్థాపించారు. ఆయన నాటిన ఆశయాల బీజాన్ని గౌరవనీయ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు గత 29 ఏళ్లుగా తన అకుంఠిత దీక్షతో, అలుపెరగని శ్రమతో ఒక మహావృక్షంలా పెంచి పోషించారు. శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్, శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారి యాక్షన్ తోడై ఈ 29 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ను మానవత్వానికి చిరునామాగా మార్చాయి. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అండ్ సర్వీస్ టు ద సొసైటీ. మా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఇంత నిరంతరాయంగా సాగటానికి ముఖ్య కారణం మా దాతలు, ఆర్ డోనర్స్ అండ్ వాలంటీర్స్. ఈరోజు మనం ఇక్కడ చేరింది కేవలం ఒక సంస్థ వార్షికోత్సవం జరుపుకోవటానికే కాదు, మనిషిలోని మానవత్వాన్ని, ఇతరులకు సాయం చేసే ఆ గొప్ప లక్షణాన్ని పండుగలా జరుపుకోవడానికి. వీఆర్ హియర్ టు సెలబ్రేట్ ది హ్యుమానిటీ. ఈ పండుగకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ మరొక్కసారి నా హార్దిక సుస్వాగతం. I would please request all the attendees to please pause the meet and greet because there are exciting things coming ahead and we have planned for this also. I request all the dignitaries and attendees to please be seated. I request all of you to please be seated. We can continue this meet and greet at a later point in time. Please. Thank you. Everybody, please. There are exciting things coming ahead. I request all of you to please be seated. Time is a precious thing and we do not want to waste it really. I request all of you to please be seated. Thank you. And now on to the exciting part ahead. కాలం పరిగెడుతుంది, కానీ ఆ కాలగమనంలో మనం వేసిన సేవా ముద్రలు మాత్రం చరిత్రగా మిగిలిపోతాయి. అన్నగారి ఆశయం నుండి మొదలై నేడు లక్షలాది మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన మా 29 ఏళ్ల అద్భుత ప్రయాణాన్ని ఇప్పుడు ఒక చిన్న దృశ్యకావ్యం ఏవి ద్వారా వీక్షిద్దాం. I request all of you to please be seated and please enjoy the AV. You will get to know what all we have been doing for the past 29 years and why we are being called the epitome of service. I request all of you to please be seated. Request all the attendees to please be seated. We would like to play the AV which depicts the journey of NTR Memorial Trust for the past 29 years. I request all of you to please hold on for a minute. Yeah. Now, AV please. తెలుగు నేల పులకరించే పేరు
నందమూరి తారక రామారావు. తెలుగు ప్రజలు పలవరించి పరవశించే పేరు నందమూరి తారక రామారావు. తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో ఆయన స్థానం సుస్థిరం. ఆ మహనీయుని కీర్తి ఈ భూమిపై శాశ్వతం. కళామ్మ తల్లి ముద్దుబిడ్డగా వెండితెర ఇలవేల్పయ్యారు. పేదోడికి ప్రతినిధిగా రాజకీయాలు చేశారు. సంక్షేమ సారథిగా చరిత్ర సృష్టించారు. సేవకు అర్థం చెప్పిన మహోన్నత వ్యక్తే ఈ అన్న ఎన్టీఆర్. తెలుగు సినీ వినీలాకాశంలో ధృవతారలా వెలుగొందారు. అప్పట్లోనే దివిసీమ ఉప్పెన విరుచుకుపడింది. దీంతో బాధితులకు ఎన్టీఆర్ అండగా నిలిచారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే సేవాభావం ఎన్టీఆర్ కుటుంబ సభ్యుల్లో స్వతహాగా ఉన్నదేనని అర్థమవుతుంది. ఇందుకు అనుగుణంగానే ఎన్టీఆర్ సేవా వారసత్వాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు తనయ్య భువనేశ్వరి గారు. తొలుత అన్న ఎన్టీఆర్ ఆశలు ఆశయాలను కొనసాగించే సంకల్పం సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా 1997లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ కు నాంది పలికారు. తదనంతర కాలంలో నారా భువనేశ్వరి గారు పూర్తిగా ట్రస్టు బాధ్యత తీసుకున్నారు. అప్పట్లో సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళు అని నమ్మేవారు అన్న ఎన్టీ రామారావు. ఆ నినాదాన్ని నేడు భువనేశ్వరి గారు విధానంగా మార్చుకొని సేవలందిస్తున్నారు. శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి ట్రస్టు బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత చాలా స్పష్టమైన మార్పులొచ్చాయి. లబ్ధిదారుల సంఖ్య కొన్ని రెట్లు పెరిగింది. సేవలు చాలా బలంగా ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుపోయాయి. ఇప్పటికే తెలుగు గడ్డపై శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారి సారథ్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా కొనసాగుతున్నాయి. అలుపెరగని ఆమె ప్రయాణం సమాజంలో వెలుగులు నింపుతోంది. పదవులు, హోదాలతో పని లేకుండా ఫలితాల కోసం మాత్రమే ఆమె శ్రమిస్తున్నారు. అభాగ్యుల కళ్లల్లో వెలుగులు చూడడం నిజమైన సేవని బలంగా నమ్ముతున్నారు. తండ్రి ఎన్టీఆర్ ఆశయ సాధన, భర్త సంకల్పం, ఇలా ఆ ఇద్దరి లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే సారథిగా శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు 100కు 100 మార్కులు సాధించారంటే కాదనలేని నిజం. తండ్రి 3 పర్యాయాలు, భర్త 4వ ముఖ్యమంత్రి. డబ్బుకు కొదవలేదు, పరపతికి అంతులేదు, అధికారాలకు అడ్డులేదు. వీటన్నింటినీ తృణప్రాయంగా పక్కన పెట్టి ప్రజాసేవ, బాధితుల ఉద్ధరణే లక్ష్యంగా దూసుకుపోతున్నారు. 10 మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. సేవంటే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్, ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అంటే సేవ అనేలా అసామాన్య రీతిలో చేయి చాచిన వారికి చేదోడు వాదుడుగా నిలుస్తున్నారు. తాను చేసిన సాయం పేద, ధనిక, కులం, మతం, ప్రాంతీయ భేదాలు చూడనే చూడదు. ఈ క్రమంలో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన పిల్లలకు చదువులు అందించడమే కాదు, ఒక తల్లిగా వారి ఆలనా పాలన చూసుకుంటున్నారు. తలసేమియా బాధితులకు ఉచిత వైద్యం, బ్లడ్ బ్యాంక్, న్యూట్రిఫిల్, ఎక్సెల్ సివిల్స్ అకాడమీ, స్త్రీ శక్తి సెంటర్లు, ఎన్టీఆర్ హెల్త్ క్లినిక్స్, ఎన్టీఆర్ సుజల, విపత్తుల నిర్వహణ వంటివి 1 కాదు 2 కాదు. మత్సుకు మనం ఇక్కడ కొన్ని మాత్రమే ప్రస్తావించామంతే. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సేవల వివరాలను విభాగాల వారిగా చెప్పుకుంటే వాస్తవాలు ఇట్టే కళ్లకు కడతాయి. ప్రధానంగా ఎన్టీఆర్ ట్రస్టులో విద్యకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అందుకు అనుగుణంగానే కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి పోగోలు గ్రామంలోని 15 ఎకరాల శివిశాల ప్రాంగణం. ఈ ప్రాంగణంలోని భవనాల్లో రమారమి 400 మంది విద్యార్థులు ఎన్టీఆర్ హై స్కూల్లో విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుంటున్నారు. అనాథలు, ఆర్థికంగా చితికిపోయిన కుటుంబాల్లోని చిన్నారుల చదువులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిలిచిపోరాదని భువనేశ్వరి గారు బలంగా నమ్ముతారు. విద్య అందరి హక్కని, అందుకే ప్రీ స్కూల్ స్థాపించి ఆ చిన్నారుల భవితకు బాటలు వేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆ పాఠశాలలో చదువుకొని 2113 మందికి పైగా విద్యార్థులు బయటికి వెళ్లారు. ఇంతమందిని చేయి పట్టి నడిపించి మేలిమిగా తీర్చిదిద్దారు చల్లపల్లి ఎన్టీఆర్ హై స్కూల్. ఇది అక్షరాలయమే కాదు, మమతల కోవెలగా విద్యార్థులకు స్వాంతన కలిగిస్తోంది. చల్లపల్లి ఎన్టీఆర్ హై స్కూల్ అంటే భువనేశ్వరి గారికి ఓ ప్రత్యేక ఆదరాభిమానం. పాఠశాలకు ఆమె వచ్చినప్పుడు ఇక్కడి పిల్లలతో భువనేశ్వరి గారు ఖచ్చితంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులకు తానే స్వయంగా భోజనం వడ్డించడమే కాదు, ఆమె కూడా వారితో కలిసి ముచ్చటగా భోజనం చేయడం అందరి మనస్సులను కదిలిస్తుంది. వీరి పట్ల శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు కురిపించే అనురాగ వాత్సల్యం అద్వితీయం. అమ్మగా మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు నేనున్నాననే భరోసాతో కూడిన స్వాంతన కల్పించడం పిల్లలకు నిజంగా 1000 ఏనుగుల బలం. సివిల్స్ ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు ఎక్సెల్ అకాడమీని 2019లో ఏర్పాటు చేసింది
ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్. దీనిని మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి భువనేశ్వరి గారు ప్రారంభించారు. ఇందులో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఔత్సాహిక విద్యార్థులు తమ కలలు నెరవేర్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకుని అద్భుత ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. స్త్రీ స్వతంత్రంగా ఎప్పుడైతే ఆర్థిక స్వావలంబన సాధిస్తుందో అప్పుడే దేశ పురోభివృద్ధి. వారికి అవకాశాలు కల్పిస్తే ఆకాశమే హద్దని ఎదుగుతారని మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు గుర్తించారు. వారి నైపుణ్యాలకు నగిశీలద్దితే అద్భుతాలే ఆవిష్కృతమవుతాయని భావించారు. అందుకే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్టులో స్త్రీ శక్తి నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి వారంతా స్వశక్తితో నిలదొక్కునేలా చేయూతనిస్తున్నారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ భువనేశ్వరి గారు. ప్రధానంగా కుప్పం నియోజకవర్గం కేంద్రంగా వందలాది మంది మహిళలు తమ వంతు నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు ఎంతగానో తోడ్పాటునందిస్తున్నాయి. టైలరింగ్, చికెన్ క్యారీ, మగ్గం వర్క్, బ్యాంగిల్ థ్రెడ్డింగ్, బ్యూటీ పార్లర్ తదితర రంగాల్లో మహిళలు చూపే చొరవ నిజంగా ఇక్కడ స్త్రీ శక్తికి నిదర్శనమని చెప్పక తప్పదు. మహిళలకు బాధ్యత అప్పగిస్తే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే కుప్పం స్త్రీ శక్తి సెంటర్లకు వెళ్లి చూడమని సగర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. శిక్షణ పూర్తయిన వెంటనే ప్రతి మహిళ స్వయం సమృద్ధి సాధించడం నిజంగా హర్షణీయం. కుప్పం ఎస్డిసిల్లో తయారైన ఉత్పత్తులు ఏకంగా హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ వద్ద ఉన్న స్త్రీ శక్తి సెంటర్లో కొలువుదీరడం మరో గొప్ప విజయంగా చెప్పుకోవచ్చు. దీనంతటికీ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ భువనేశ్వరి గారు వారి స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా కుప్పం కేంద్రంగా నడుస్తున్న ఎస్డిసిల్లో ఇప్పటి వరకు 969 మంది మహిళలు శిక్షణ నిమిత్తం చేరారు. వీరిలో 139 మంది ట్రైనీలు ఉండగా 830 మంది శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి, స్వయం ఉపాధికి సంబంధించి యువత, మహిళలకు కలిపి మొత్తం 4 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వెచ్చించి దాదాపు 10,000 మందికి మించి ఆసరగా నిలిచింది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. దీనికి తోడు చిరు వ్యాపారులను దృష్టిలో ఉంచుకొని వందలాది తోపుడు బళ్లు ఇచ్చి భువనేశ్వరి గారు ఆదుకున్నారు. ఇంకా 120 వరకు ఫుడ్ కోర్ట్స్, 130 కుట్టు మిషన్లు ఇచ్చి సేవకు దర్పణంగా నిలిచారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి గారు. ఇక వైద్య ఆరోగ్య విషయంలో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ చాలా విస్తృత సేవలు చేస్తోంది. కుప్పంతో పాటు సాలూరు, తాడేపల్లి, మంగళగిరిలో కూడా ఎన్టీఆర్ సంజీవని హెల్త్ క్లినిక్స్ ఏర్పాటు చేసింది. అలాగే కుప్పం, దుగ్గిరాల, హిందూపూర్, రాజమండ్రి ప్రాంతాల్లో మొబైల్ హెల్త్ క్లినిక్స్ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తద్వారా ప్రాథమిక చికిత్స, వైద్య పరీక్షలు తదితర సదుపాయాలు మారుమూల ప్రాంతాలకు విస్తరించే ప్రయత్నానికి నాంది పలికారు నారా భువనేశ్వరి గారు. 23.07 లక్షల మందికి వైద్య సేవలు అందించింది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. అలాగే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మరియు సంజీవని ఉచిత క్లినిక్స్ ద్వారా నాటి నుండి నేటి వరకు 16,903 ఆరోగ్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి సుమారు 24 కోట్ల రూపాయల మందులను అవసరమైన వారికి ఉచితంగా అందజేశారు. అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ రక్తనిధి కేంద్రాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. పేదలతో పాటుగా ఇతరులకు సైతం రక్తం అవసరమైతే ఉచితంగా వారికి సకాలంలో అందించడం కర్తవ్యంగా పెట్టుకుంది. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం 4 రక్తనిధి కేంద్రాలు నడిపిస్తుంది. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, రాజమండ్రి నగరాల్లో ఈ రక్తనిధి కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో మా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తలసేమియా కేర్ సెంటర్ ద్వారా ఉచితంగా బాధితులకు ఉచిత వైద్యం కూడా అందుతుంది. వీరికి ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా రక్త మార్పిడి చేయడం, అవసరమైన మందులను ఉచితంగా ఇవ్వడం నిజంగా నారా భువనేశ్వరి గారి దయా హృదయానికి నిదర్శనం. మొత్తం 250 మంది తలసేమియా బాధితులకు ఉచితంగా సాయం అందిస్తోంది ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్. ఇప్పటి వరకు 81,869 యూనిట్ల రక్తాన్ని అవసరమైన వారికి ఉచితంగా అందించింది. అలాగే తలసేమియా బాధితులకు 23,146 యూనిట్లు, 67,344 యూనిట్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు ఉచితంగా సరఫరా చేశారు. ఏది ఏమైనా రక్తం ప్రాణాలను కాపాడే సంజీవనిగా భావిస్తారు. ఒకరు రక్తమిస్తే అది 3 ప్రాణాలకు దోహదపడుతుంది. కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసిన రక్తాన్ని కృత్రిమంగా తయారు చేయలేము. అందుకే రక్తదానాన్ని ప్రోత్సహించి దాన్ని సమాజంలో వేలాది మందికి ఉపయోగపడేలా చేసింది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. వైద్య రంగంలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మరో ముందడుగు వేసింది. అది కూడా కోవిడ్ విలయ తాండవం చేస్తోన్న వేళ ఆక్సిజన్ లభ్యం కాక ఎందరో అసువులు బాశారు. ఈ పరిస్థితి నారా భువనేశ్వరి గారిని కలిచివేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కుప్పం, టెక్కలి ప్రాంతాల్లో 2, అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని గూడూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మరో ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్ ను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇందుకోసం 1.5 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఈ ప్లాంట్లను నెలకొల్పారు. అలాగే 2,52,000 మాస్కులను అందించి కోవిడ్
విపత్తును ఎదుర్కొంది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. ఇదంతా ఒకెత్తైతే కరోనా మహమ్మారి విరుచుకుపడిన సందర్భంలో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సిబ్బంది చేసిన సేవలు మరువలేనివి. ప్రాణాలకు తెగించి చేసిన ఈ సేవలు వేలాది మందికి ప్రాణం పోశాయి. 20,000 కుటుంబాలకు రేషన్తో పాటు పండ్లు, కూరగాయలు, ఆహారం అందించింది. ఇక హైదరాబాద్, గుంటూరు, తిరుపతి, వైజాగ్ ప్రాంతాల్లోనూ 3,000 మందికి ఆహారం సరఫరా చేసింది. కొన్ని దశాబ్దాలుగా విపత్తుల వేళ ట్రస్ట్ చేసే సాయం మరవలేనిది. 2013లో ఉత్తరాఖండ్లో చిక్కుకుపోయిన 510 మంది తెలుగు వారిని సురక్షితంగా సొంత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఇక ఉత్తరాదిలో విరుచుకుపడ్డ ఫైలిన్ తుఫాను బాధితులకు కూడా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ రక్షణగా నిలిచింది. మొత్తం 17,000 మందిని కాపాడి వారికి అన్ని ఆహార సదుపాయాలు అందించింది. అలాగే 2016 సెప్టెంబర్ నెలలో హైదరాబాదులో అనుకోకుండా వచ్చిన వరదలకు వేలాది మంది చిక్కుకుపోయారు. హుటాహుటిన సేవలు ప్రారంభించి అండగా నిలబడింది. ఇక కేరళలో సంభవించిన వరదలకు కూడు, గుడ్డ, గూడు కోల్పోయి నిరాశ్రయులైన వారికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ స్వాంతన కలిగించింది. 27 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే మందులు, నోట్బుక్స్, దుప్పట్లు, బట్టలు సాయంగా పంపింది. ఇలా మొత్తం విపత్తుల వేళ 21 లక్షల మందికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అండగా నిలిచింది. అలాగే చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు జిల్లాల్లో సంభవించిన వరదల సమయంలోనూ ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ సిబ్బంది 50,000 మందికి సహాయం అందించి కాపాడింది. వరదల ప్రభావానికి చనిపోయిన 48 మంది కుటుంబాలకు అండగా నిలబడింది. ఒక్కో కుటుంబానికి 1,00,000 చొప్పున 48 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసింది. ఇక 2022లో 10,000 మంది గోదావరి వరద బాధితులకు అండగా నిలబడింది. వీరికి ఆహారం, సురక్షిత మంచినీరు, కూరగాయలు, పాలు, రొట్టె అందించింది. ఇటు విజయవాడను కూడా వరదలు వణికించిన సందర్భంలో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సేవలందించే విషయంలో ముందు వరుసలో ఉంది. ఇక్కడ కూడా 1,00,000 మందికి పైగా సాయం చేసింది. అందరికీ కావలసిన ప్రాథమిక అవసరాలు సమకూర్చింది. ఇలా మొత్తం 21 లక్షల మందికి విపత్తుల వేళ ఇప్పటి వరకు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సేవలు పొందారు. స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందరికీ అందాలనేది కూడా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆకాంక్ష. అందుకు అనుగుణంగానే సేవలు చేస్తోంది. ఎన్టీఆర్ సుజల పేరుతో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ త్రాగునీటిని అందిస్తోంది. 3 క్లస్టర్ ప్లాంట్లు, 45 RO ప్లాంట్ల ద్వారా 5.15 లక్షల మంది దాహార్తిని తీరుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఒక ప్రత్యేక విధానంతో ఈ స్వచ్ఛమైన తాగునీరు సేవలు అందుతున్నాయి. చిలకలూరిపేట, హరిచంద్రాపురం, వెంకటపాలెం, CRDA తదితర ప్రాంతాల్లో ఎన్టీఆర్ సుజల ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. వీరందించే స్వచ్ఛమైన తాగునీరు వందలాది గ్రామాలకు చేరడమే కాకుండా లక్షలాది మంది గొంతు తడుపుతోంది. ఇక ఎన్టీఆర్ ట్రస్టులో న్యూట్రిఫిల్ పేరిట ఓ చక్కని కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక మంది సరైన ఆహారపు అలవాట్లు లేక అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. ఇటువంటి వారికి చక్కని పోషకాహార పరిష్కారం అందిస్తోంది న్యూట్రిఫిల్. దీని ద్వారా ఉచితంగా సేవలందిస్తారు. ఫోన్ల ద్వారా లేదా నేరుగానైనా సరే తమ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపిస్తుంది. 2022లో ప్రారంభమై ఈ విభాగం ఇప్పటికీ 9,70,000 మందికి సలహాలు, సూచనలను అందించింది. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ గత 29 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో సేవలు చేసింది. 2025 నవంబర్ 4న ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా ఉన్న శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారి సేవలకు గాను ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఫెలోషిప్ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం అందింది. ప్రతి అడుగులో వి వర్క్ ద టాక్ అంటోన్న ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్, దీనికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తోన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతోంది. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. Can I have a big round of applause for NTR Memorial Trust? This AV is truly mesmerizing. మేము ఈ గత 29 ఏళ్లుగా చేస్తున్న సేవని కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపిస్తుంది ఈ AV. And once again, I extend a warm welcome to our Managing Trustee, Srimati Nara Bhuvaneswari garu, and all the other invitees. The event is presented by Aditya Turbines, powered by Vijeta, hospitality partner Daspala, production support Channel Tech, PRO Vamsi Shekhar, video partner RVR, digital partners Walls and Trends, and event by Showtime. ఒక సంస్థకు ఊపిరిపోయటం సులభం, కానీ అదే ఊపిరితో 3 దశాబ్దాల పాటు నిరంతరం సేవ చేయటం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. అటువంటి అసామాన్యమైన కృషితో సంస్థ గమనాన్ని నిర్దేశిస్తున్న మా మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారిని సగౌరవంగా వేదిక మీదకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. And along with her, I would also invite Heritage Foods Limited Whole-Time Director, Dr. M. Samsivra Garu, NTR Trust CEO, Shri K. Rajendra Kumar Garu, IPS retired, and our COO, Shri Aduspalli Gopi Garu. Welcome, ma'am. Good evening, ma'am.
ఇప్పుడు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరినీ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి మనందరి ఆరాధ్య దైవం యుగపురుషుడు స్వర్గీయ డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. గత 29 ఏళ్లుగా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ చేపట్టిన వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు అవి సామాన్యుల జీవితాల్లో తీసుకువచ్చిన సానుకూల మార్పుల గురించి వివరించవలసిందిగా మా CEO శ్రీ కె రాజేంద్ర కుమార్ IPS రిటైర్డ్ గారిని కోరుతున్నాను. Sir, I request you to please address the gathering. Chief guest of the evening, Srimati Nara Bhuvaneswari garu, Managing Trustee, and the very heart of this trust, Dr. M. Samasirao garu, Whole-time Director, HFL, who has been our biggest supporter, who stood by us through the most difficult times by providing us CSR support. Shri Gopi garu, our Chief Operating Officer. We have a lot of distinguished guests here. Forgive me, I may not be able to take their names. However, we'll be honoring them here. Our cherished partners, donors, well-wishers who have stood by us through every season, dear colleagues and the communities we serve, volunteers and friends who have journeyed with us, members of the media, distinguished guests,
ladies and gentlemen, a very good evening to you all and a very, very warm welcome to each and every one of you. 29 years. We have just 29 years, that's what the trust has completed. 29 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం మనం ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ February 15th 29 years కంప్లీట్ అయ్యాయి. కాకపోతే February 15th మహాశివరాత్రి కావడంతో చాలామంది దాతలు, చాలామంది మా యొక్క శ్రేయోభిలాషులు మీరు ఈరోజు పెడితే ఎక్కువ మంది రాలేకపోవచ్చు, అటెండ్ కాలేకపోవచ్చు, దూరాభారాల నుంచి రావాలని చెప్పి దే హ్యావ్ అడ్వైజ్డ్ us to slightly postpone it. So accordingly, we have chosen this day, that is the 14th of March 2026. So we just entered into 30th year. It's a long time. And yet, when I stand here, it does not feel like years. It feels like a story that is still very much being written. A story of people, a story of quiet courage, a story that I believe NTR himself would have been very proud of. Now, when I was writing this speech, I questioned myself, asked myself, what is the truest thing, nearest thing I can say about this trust? And the answer that came to me was very simple. Now, the trust is a place where nobody has ever asked, why should we bother? Makem battindi అని చెప్పి ఈ ట్రస్ట్లో ఎవరు అనుకోమనం. Every person who walked through these doors of the trust, either as a patient or as a student, as a flood victim, as a young woman looking for a skill that could change her life, has been treated not as a beneficiary, but as the reason we exist. That, for me, is the soul of the NTR Memorial Trust. This trust was born from the life and legacy of late Padma Shri Dr. Nandamuri Taraka Ramarao garu, an actor of unmatched stature, a symbol of Telugu pride and self-esteem, a statesman of rare conviction, and above all, a human being who believed with his whole heart that Samajame Devalayamu Prajale Devullu. These words are not just a motto on the wall, they are a way of living. Every blood donation camp we organized, every child we have put in a classroom, every glass of clean water we have helped a family to drink, each of these is an act of worship at the temple. NTR Garu described. We have been the priests at this temple for 29 years now, and I do not think we have once forgotten why we are here. Now I'd like to speak about the person whose vision made all this possible. That is our founder trustee, Honorable Chief Minister, rather I would say fourth-time Chief Minister of whether it is undivided or divided Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu garu. In 1997, when he established this trust, he was not simply creating an institution. He was making a declaration that governance and compassion are not separate things. That a leader's responsibility does not end at the policy. It extends into the lane where a child needs a meal, the village where a family has no clean water, the hospital corridor where a poor patient cannot afford blood. He saw all of this and he acted. He never treated this trust as something peripheral. Even as Chief Minister, with the entire weight on his shoulders, with
decisions of enormous consequences landing on his desk every single day. He has found the time to ask about us, to guide us, to push us gently forward whenever we needed his direction. There have been moments when we were uncertain about the path ahead, and his counsel gave us clarity. There have been moments when we needed the courage to scale up, and his confidence in this institution gave us exactly that. Leadership is not just about the big speech on the big stage. It is about the quiet phone call that says, I'm watching, I care, keep going. That is the kind of mentorship Sri Chandrababu Naidu Garu has given this trust. And it is something we carry with us in everything we do. And now, I must speak about someone who I feel deserves more credit, which she will ever accept for herself, our managing trustee, Srimati Nara Bhuvaneswari Garu. If Chandrababu Naidu Garu is the architect of this trust vision, then Madam Bhuvaneswari Garu is the one who poured life into it, building it, room by room, day by day. She does not merely lead this trust, she lives it. There is something I have observed over the years of working closely with her. When she walks into a room where our beneficiaries are gathered, something shifts in the air. She doesn't behave like someone inspecting a program. She behaves like someone who belongs. She sits with the women. She listens. She really listens to everyone, to their stories. And then when she goes back, she makes sure we do something about what she heard. That, to me, is the difference between administration and leadership. She leads from the heart. Her passion for women's empowerment is not a talking point, it is a calling. I have seen it in the way she personally inaugurated the skill development centers in Kuppam in the last 2 years. She stood there and placed sewing machines in the hands of women who had perhaps never been told that their skills were worth investing in. She handed over push carts to small vendors, looked them in their eyes, and said, in effect, your dignity matters, your livelihood matters, and above all, you as an individual matter. This is not a program, that is a message that stays with a person for the entire life. That's what Srimati Nara Bhuvaneswari Garu is all about. The NTR Girls Education Scholarship Test is another expression of that belief. She understood early that if you educate a girl, you do not just change one life, you change a family, you change a community, you shift the trajectory of generations. Under her guidance, scholarships worth crores have gone to meritorious girl students from across both the Telugu states, opening doors that would otherwise have firmly stayed shut. The NTR Junior and Degree College for Women, established in 2015, was her idea of a promise kept. A promise that no young woman in Andhra Pradesh or Telangana should have to give up her ambitions because the right institution wasn't there for her. Today, from that campus, young women are preparing for civil services, qualifying as lawyers from the best law schools, stepping into corporate boardrooms, and serving as judges and officers in the government. This is what education does. And Madam Bhuvaneswari Garu knew it long before the rest of us could see it clearly.
In healthcare, too, her fingerprints are everywhere. The Thalassemia Care Center, you have seen the pictures in the AV. Her compassion for their children is something I have personally witnessed. She does not see a case. She sees a child with dreams in eyes who wants to grow up and be something. The NTR Sanjeevani free clinics, the Nutriful application for preventive health care. Incidentally, we have crossed 10 lakh registrations as on today in this preventive healthcare application. The mobile medical units reaching the interiors of rural belt, reaching the communities. None of these would exist in the current form without her drive, her standards, and her refusal to accept anything less than genuine care for the people we serve. I have often told people that running this trust is not a job. It is a privilege. And that feeling comes in large part from having the chance to work alongside someone like Madam Bhuvaneswari garu. She makes you do, she makes you do what you do your best, not because she demands it, but because she herself never settles for anything less. So you can imagine what all the employees of the trust must be doing under her leadership. With just a handful of people, Madam is able to deliver so many things which you have seen. Let me now take a moment to reflect on our journey. I'm not going into the facts and figures. Figures, you have seen it, but I'll just give an understanding, not through numbers, but through those numbers which truly mean in human beings. Over 21 lakh people have received health care to our programs. Our 4 blood centers in Hyderabad, Visakhapatnam, Tirupati, and the newest one in Rajamahendravaram, which we opened last year, have together organized more than 23,000 blood donation camps since its inception. Think about that for a moment. 23,000 camps. That means 23,000 times someone drove a mobile van to a college or to a company or a neighborhood and said, please give a little of yourself to us so that somebody else can live. And people said yes again and again. They have donated their blood. Our Thalassemia Care Center provides free blood every single month to children who need it to survive. I want you to understand what that means in practice. There is a mother somewhere who wakes up every morning and doesn't have to lie awake worrying about where this month's blood will come from for her child, because she knows NTR trust will be there. That certainty, that peace of mind for a parent, this is what we are really providing, not just blood, but peace. In education, over 2,113 orphan children have received free residential schooling through our institutions. Children who lost a parent is supposed to be their safety net. And these children could have so easily lost their future too. We decided they wouldn't. It's a matter of pride to inform you that a student from our NTR school in Chalapalli ranked 3rd in the entire state of Andhra Pradesh in the SSC public exams. 3rd in a state, imagine coming from an orphan school. A child from a charitable residential institution competing with the best in the land and winning. If that doesn't tell you something about what is possible when you invest in a child's dignity, I don't know what will. Through NTR Sujala, which is a water supply scheme, 45,000 families across Andhra Pradesh now have access to clean, safe drinking water.
water that doesn't make their children sick, water that doesn't mean a mother has to walk 3 kilometers or more before sunrise every morning. 41 individual RO plants and 3 cluster models working quietly and quietly saving lives. Through our skill development centers and entrepreneurship programs, more than 7,500 young men and women have gained skills that translate into real income. More than 10,000 youth have been equipped with the tools to start and run their own enterprises. These are not statistics. These are families whose dinner tables are a little fuller tonight, than they were ever before. When the floods, you've also seen on the AV, when the floods devastated, be it Tirupati, be it Vijayawada, be it Kurnool, wherever they were, or Hyderabad, during the last decade or so, our teams were on the ground before the waters had even fully receded. We didn't wait for instructions or approvals or press coverage. We went. Food, clean water, medicines. We took what was needed to the people who needed it. Madam personally distributed checks worth rupees 1 lakh to each of the 48 deceased families in Tirupati and rupees 4,000 each to the 172 families whose houses were damaged. That was about a couple of years ago during Kurnool floods. That instinct to show up, that I believe is the most important thing this trust has built over 29 years. Not the infrastructure, not the programs, it is the instinct. In July 2024, Madam Bhuvaneswari Garu inaugurated the Skill Development Center in Kuppam, personally distributing sewing machines to women and push carts to small vendors. Last year on 15th February, that is on the actual Trust Foundation Day, our Euphoria musical night at the Indira Gandhi Municipal International Stadium in Vijayawada brought together thousands of people for a cause, raising awareness about thalassemia and generating support for our health programs. Music in service of medicine. Taman Garu, I thought that was a beautiful idea, and so did the packed stadium that night. And Taman Garu has enthralled the entire audience, and since then he said, look, I'm going to donate this much, and he donated 50 lakhs. In fact, he has promised 10% of all his income, whatever he gets from his programs, to the trust. I'm extremely grateful to you, sir. You have been, from time to time, he has been sending us the checks, 10% of whatever is being paid. And we're extremely grateful to you, and we look forward to having your continued association. And last year, on March 6th, Madam laid the foundation stone for our new building at Vijayawada, for a new blood bank and a thalassemia care center. That was not a ceremonial occasion, that was a statement of intent. We are growing, we are building, we are here for the long run. A big thank you to both the generous donors, whom I do not find here. A donor very generously donated 50 lakhs. In fact, I must name Mrs. Suchitra Alla from Bharat Biotech. She has donated 2 crores for establishing 4 thalassemia care centers, one which is already here, 25-bedded thalassemia care center. The next thalassemia care center is going to come up in Vijayawada. Tentatively, we will be inaugurating it on 20th August, ma'am. Hopefully, the building should be ready, the building which you have laid the foundation stone. And a blood bank there would also be coming up. For that, a donor, Mr. Alapati Bapana, I don't find him here, he said he would come. He has promised a generous donation of 1 crore for the establishment of
the blood center there. A big thanks to both of them. None of what I have described happened in isolation. Behind every camp, every classroom, every blood unit issued, there are partners who believed in what we are doing. Be it Heritage Foods, be it NATCO, yes, Sadashiv is here, Amazon, EY Foundation, JP Morgan, Chase, Microsoft, Genpact, Thermo Fisher Scientific, and many, many others. Like I said, I will not be able to name all of them. Every one of you here has been a contributor. Our hospital partners like AIG, Yashoda, Star Hospitals, Usmania, Gandhi, Basav Tarakam Cancer Institute, Nilafar Children's Hospital, Red Cross, Sindhu Hospitals, Gorentla Foundation. There are just a few to name to few. We have collaborated with our blood centers to make sure that no patient in either Telugu state is denied safe blood. To every organization and individual who has stood with us, you are part of this story. Thank you all. And to our staff. I think I got 2 minutes. I rarely get an opportunity to speak. I've been waiting for this, so kindly bear with me. And to our staff, the doctors, nurses, teachers, counselors, field coordinators, and support teams who actually do the work every single day. I want to say this. This world may not always see you. This is for our silent workers, the donors. Most of you, I can see you here, who have been working from behind the screen. The world may not see you. The annual reports will list programs and outcomes. In fact, we have an annual report which we will be releasing also. It will have facts and figures, but the people behind it are sitting somewhere, faceless. But they cannot capture what you carry to work each morning. You carry the belief that the person in front of you matters. That is the hardest thing to teach and the most important thing in this work. You have it in you. Don't ever lose it. As we step into our 30th year, a great milestone, I want to be honest about what lies ahead. The needs around us have not shrunk. Madam wanted me to talk about what she has in mind. Yesterday when I was sitting with her, she said, Kumar garu meer cheppandi, what we intend doing, this is what we want to do. Kindly speak out. Now the point is, what is around us? It has not shrunk, it is only expanding, increasing. If anything, the expectations placed on institutions like ours have grown. Communities trust us more. That trust is a gift, and it's also a weight that we must carry with care. We intend to expand digital learning in our NTR schools so that our children are not just educated, but truly prepared. Prepared for a world that is changing faster than any of us can fully anticipate. We will strengthen our blood banking infrastructure across more districts, taking safe blood closer to the people who need it. We will scale our skill development centers so that more women, especially young women, have access to pathways of economic independence. Inspired by Madam Bhuvaneswari Garu's unwavering belief that women's empowerment is not a side program, but a central pillar. This will remain at the core of everything we do. And we will continue to build a disaster response capacity that can be activated at any hour in any corner of the region without delay. As I close, I want to make a pledge on my own behalf and on behalf of every person who carries the NTR trust forward each day. We will never lose sight of why we are here. We will stay close to the people we serve, not at a comfortable distance, not behind a desk, but close enough to hear their stories and be changed by them. We will remain accountable to our donors and transparent in that what all we do. And when the movement calls for it, we will show up, as we always have been.
To our mentor, sir, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, without his vision, there would have been no beginning. Without his mentorship through the years, there would have been many moments we may have lost our way. He gave us a compass. We have tried to follow it faithfully. To Madam Bhuvaneswari Garu, without your heart in this work, this trust would have just been an organization. You made it a movement. You made it a family. Every woman who sits in a classroom today because of just, every child who grows up healthy because we were there at the right moment, every young woman in Kuppam and elsewhere who now earns her own income, they are in so many ways your legacy. And finally to NTR Garu, wherever you are, this trust is your living tribute. We have not forgotten a single word of what you stood for. Your spirit lives in every act of service we carry out in your name. And we are, and we will remain your family. Thank you. Jai NTR, Jai Hind. Thank you for listening to me so patiently. Not at all, sir. That was such a heartwarming message. Thank you so much. And if I may, as a member of NTR Trust Memorial family, I can truly vouch for all the sentences that have been told about our beloved madam. Thank you, ma'am, for being there and guiding us through this noble cause and impacting so many lives. On to the next part. కేవలం ఒక శ్రేయాభిలాషిగానే కాకుండా తమ సంస్థ ద్వారా సిఎస్ఆర్ నిధులను ట్రస్ట్ యొక్క ప్రతి సేవా కార్యక్రమానికి అందిస్తూ మా ఎదుగుదలలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించిన హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎం సాంబశివరావు గారిని తమ అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వెల్కమ్ సార్. It won't be short. It won't be as long as yours, I promise. Good evening all. Good evening, ma'am. Congratulations on completion of 29 successful years of service. I stand before you to share a few experiences and observations I have, having associated with the trust for a long time. Perhaps I was witness to its genesis also. This trust is born out of empathy. When it was discussed, when the trust is being formed, objectives, purposes, it was born out of empathy. And it was inspired by the philosophy of late Sri NTR, founded by the vision of Sri Chandrababu Naidu Garu, molded by the passion and compassion of Madam Bhuvaneswari Garu, executed in an excellent manner by the most competent, patriotic Indian Police Service Officer Rajendra Kumar and his successors. Many are here, his predecessors. It's in this shape because of your kind support and contributions. It's no one is less here. The inspiration, the shaping up, execution of programs is so good, not because they channelized a lot of resources. We from Heritage Foods also committed to NTR Trust. Every year, whatever CSR funds we generate will be channelized through NTR Trust, and we participate in the programs of NTR Trust. As a participant, I am sharing my experience. It's not because they give progress reports every quarter, they give end of the year utilization certificates, they give photographs and albums, etc. Everyone does that. Every recipient of donations do that. They also do that. But more than that disciplinary implementation, what we see is the human touch, the care and warmth they extend in person. I was witness to public examination time for the school students where
The entire faculty is comforting them a day before. Wherever they are available, I saw Rajendra Kumar Garu speaking on video phone to individual children who are tense before going to exam. The morning, early morning, 6 o'clock, counselings happen to those who are tense. Who will do that? Which school will do, which college will do, which trust will do? The personalized care and warmth which he always extended. Similarly, I have seen the thalassemia center here. Generally, when we go to hospital, any of us, for our family members, friends, we get anxious what time the medical team will arrive, how long we have to wait, whether I get a chance today, whether they give right treatment, whether we go home in time. But here, I see them coming with ease. They know for certain tomorrow morning I get blood transfusion. They come on time. I saw the child on the bed reading a book, the mother doing work from anywhere on her laptop. Both are very comfortable, very calm, very peaceful. They know something is available here for sure. That impactful healthcare, education to the underprivileged, supporting their livelihoods through skill development. So many women were here the other day in the Sri Shakti store, seeing their products being liked and sold. The rapid response in the golden hour whenever there was a disaster. We get a call at 6 a.m. Today we want milk, buttermilk, curd, all food products to so-and-so place. Our team is there already. How do we produce them in 2 hours? But the demand is the next 8 o'clock, madam is coming, we should deliver everything there and people should be available. So the golden hour is the issue here. Everyone can deliver food, but when you deliver the food in time, particularly water, buttermilk, milk, etc., are very helpful in those crisis times. So this kind of personal care, warmth, or human touch is something which I sense whenever I enter these premises or anywhere NTR Trust is present and conducting activities. That is the speciality, and this takes you to next generations in a successful manner. And I'm sure the 30th anniversary will be much grand, and you offered many more things to come, and we will participate, we will extend all our support, cooperation from Heritage Foods, and we will also see what more we can add to your success. Thank you very much, and best wishes. Thank you, sir, for all those kind words, and it really reinforces my belief that I am at the right place, doing the right thing, and carrying forward the vision of a better society. Now, NTR Trust చేస్తున్న అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో థాలసీమియా కేర్ సెంటర్ ఒకటి. థాలసీమియా అనేది కేవలం ఒక జన్యుపరమైన వ్యాధి మాత్రమే కాదు, సామాన్య కుటుంబాలకు అందని ద్రాక్ష. దీనికి అవసరమైన రీసోర్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా ఈ చికిత్స అత్యంత ఖరీదైంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్ ఇంటెన్సివ్. కానీ అటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఎంతోమంది చిన్నారులకు మా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఒక ఆశాదీపంగా నిలిచింది. వారి కళ్ళల్లో వెలుగులు నింపడానికి, వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి ట్రస్ట్ అలుపెరగని కృషి చేస్తోంది. గతేడాది మేము వైజాగ్లో నిర్వహించిన థాలసీమియా రన్కు మీ అందరి నుంచి లభించిన స్పందన అద్భుతం, వర్ణనాతీతం. ఆ స్ఫూర్తితోనే ఈ ఏడాది కూడా ప్రజల్లో థాలసీమియా గురించి అవగాహన పెంచి ఈ వ్యాధి నిర్మూలించాలనే సంకల్పంతో మళ్ళీ థాలసీమియా రన్ను సిద్ధమవుతున్నాం. Now I request our managing trustee and all the dignitaries on the dais to please launch the poster about the Thalassemia Run.
now request the AV of the upcoming thalassemia run to be played. Ma'am, please have a look at the AV of the thalassemia run. Yes, sir. నలుగురి కోసం అడుగులు వేద్దాం. తలసేమియా రహిత సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం. వెంటనే రిజిస్టర్ చేసుకోండి thalassemia.org. నీ అడుగు ఒక ప్రాణానికి వెలుగు. సో గత ఏడాది మేము సృష్టించిన జన ప్రభంజనం వైజాగ్లో చూసారు కదా. నౌ వీ వుడ్ రిపీట్ ద సేమ్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ at the next level, this time in Hyderabad at Jalvihar on May 10th. Can you all please give it up for the upcoming thalassemia run? See you all soon on May 10th at Jalvihar. Now on to the most exciting part. NTR Memorial Trust 29 ఏళ్లుగా లక్షలాది మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది. దానికి కారణం మా గౌరవనీయ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు. మేడంని తమ అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వెల్కమ్ మ్యామ్. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. Greetings to everyone who are present here today. It is my honor to welcome you all to NTR Trust Formation Day, a day that reminds us not merely of an institution, but a philosophy, a responsibility, and a living legacy. Standing before you in this occasion fills me with deep pride and humility. ఇది ఒక రోజు కాదు, ఒక గుర్తు. ఇది ఒక ట్రస్ట్ కాదు, ఒక ఆశయం. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. The journey of service began many years ago with the simple yet powerful belief that service to society must be purposeful, compassionate, and consistent. Over the times, the Trust has undertaken numerous initiatives rooted in which it believed. During the past year alone, NTR Trust continued its work across through blood bank services, health camps with special focus on thalassemia, education initiatives, women empowerment, disaster management, and relief. In every effort, our aim has been very clear. It reaches to those in need with care, urgency, and dignity. None of this would have been possible without the generosity and continuous support from our donors. Years after years,
Your trust has enabled us to save lives, support families, and empower students, and stand beside communities in moments of crisis. Every milestone we have achieved is built on your faith in our mission. We also extend our heartfelt gratitude to every individual and organization that has partnered with us, helping us to reach the undeserved and respond swiftly during natural calamities and bring hope to the countless lives. I'm deeply proud of our dedicated team, the strength behind the trust. These members work tirelessly, often round the clock, especially during the natural disasters. నేను ఎప్పుడు నా టీంని మర్చిపోలేను. ఒక లీడర్ అనేవాడు ఉంటాడు. చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి ఆ లీడర్కి, కానీ దాన్ని తీసుకెళ్ళటానికంటే దాని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే ఒక టీం అనేది చాలా అవసరం. నేను అందుకే నా ప్రతి స్పీచ్లోనూ నా టీం మెంబర్స్ని ఎప్పుడు నేను మర్చిపోను. వాళ్ళకి ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞతలు ఎంత చెప్పుకున్నా చాలదు. Their compassion, courage, and willingness to serve with dedication and a smile, even under the more challenging conditions, truly reflect the values of NTR Trust that has been founded. Today, we pause to remember the values that has shaped the trust. The man who gave those values in a living form. A life of purpose and sacrifice of Sri Nandamuri Taraka Ramarao Garu. సినిమా శిఖరంలో ఉన్న మనిషి ప్రజల కోసం ఆయన అన్నీ వదిలేసి వచ్చిన నేత. At the peak of personal success, when the world lay at his feet, Nandamuri Taraka Ramarao Garu chose public service. ఆయన అందరి కోసం నేత కాదు, ఒక బాధ్యత కోసం ఆయన ముందుకొచ్చిన నేత. For him, leadership was never about power. It was about responsibility. Development is meaning only when it reaches to the last person. అభ్యుదం అంటే అంతిమ వ్యక్తి వరకు అది చేరేటట్టు. His philosophy was simple yet profound. Samajame devalayam, prajalle devulu. Society is the temple and the people are the gods. This belief transformed him from the stardom to the service into one-man army. At the height of his stardom, when he was revered as a demigod, he chose to give it up all. Gave up palaces and also gave up privileges. బంగ్లాలు కాదు, బస్లో ఆయన ప్రజల కోసం ప్రయాణించారు. He traveled across Andhra Pradesh in an old bus, sleeping on a small wooden bench for the 9 long months. A real challenge for a 60-year-old person who lived for the people and even people who no longer saw him as an actor. They saw a leader of honesty, conviction, and courage. The people saw in him the leader of honesty, conviction, and courage. NTR మన వద్ద అన్ని ప్రజలు గుర్తించారు. In less than 9 months, he unseated the mighty Congress, a world record in a democratic history. He staked his wealth, his career, his personal life, and his family for the dignity and self-respect of the Telugu people. తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవం కోసం
తన జీవితాన్నే ఆయన పణంగా పెట్టారు. NTR Trust stands as a living testament to his belief to true progress, which is not measured by wealth alone, but by the dignity, opportunity, and well-being we create for the weakest among us. This trust represents more than charity. ఇది ఒక్క ట్రస్ట్ కాదు, ఒక వాల్యూ సిస్టమ్. NTR గారు taught us one enduring truth: leaderships begin with sacrifice and ends with service. Leadership begins with sacrifice and ends with service. Today, we are living in a time of rapid and profound change. Change is no longer incremental, it is exponential. Mortality is no longer exemption, it is a new norm. మార్పు అనేది ఇప్పుడు చాయిస్ కాదు, అది చాలా అవసరం. In these circumstances, no one can succeed alone. మన యువశక్తి మన బలం. Our youth are our strength. Technology must be leveraged with purpose, not just for the growth, but for inclusion. మార్పుకి భయపడకూడదు, మార్పుకి నీ ఎదుర్కొని దాన్ని నమ్మి మనం దాన్ని ముందుకి తీసుకెళ్ళాలి. వెనుక ఉన్న వారిని ముందుకు తీసుకెళ్ళటమే అదే నిజం విజయం. Progress is not numbers. Progress is people. Service is not charity. It is a responsibility. సేవ అంటే చారిటీ కాదు, అది ఒక మనిషి బాధ్యత. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజల్లే దేవుళ్ళు. And if we live in these words every day, NTR గారు మన మధ్యలోనే ఆయన ఎప్పుడు ఉండిపోతారు. I would like to personally assure our donors and well-wishers that every rupee that you are contributing to the trust, having trust on us, is used for the utmost responsibility and for the clearly defined purpose. Transparency, accountability are the fundamental in our functioning. And all the funds are properly accounted and audited also. I once again, my heartfelt gratitude, thanks to all the donors, those rare individuals whose compassion is matched by deep commitment. Serving society, not with the noise, but with the purpose. Serving society, not with the noise, but with purpose. ఇప్పుడు కూడా మా NTR ట్రస్ట్ మేము ఒకటే నమ్ముతాము, మేము ఎంత చేసినా ఆ తృప్తి మాకు లేదు. మనము సొసైటీలో చాలా చూస్తున్నాము. మనం తప్పకుండా మీరు 10 రూపాయలనే కానీ ఎంతైనా ఉండని మీ చేతుని గుండా మీరు ఒక సేవా కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొంటే ఆ తృప్తి చాలా ఉంటుంది. నేను కూడా హెరిటేజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు, కానీ నాకు ట్రస్ట్లో ఆ తృప్తి అనేది ట్రస్ట్లో లభిస్తుంది, హెరిటేజ్లో కాదు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ అండ్ దేర్ వి కౌంట్ డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయి, మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాము, ఎంత సేవ్ చేయాలి మనం అనేది ఆలోచన. బట్ ట్రస్ట్ గివ్స్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. తిరిగి మనం సొసైటీకి ఇస్తున్నాం అనేది ఆ సంతృప్తి చాలా ఉంటుంది. The work of NTR Trust is not merely charitable, it is transformative. It creates opportunity, generates livelihoods, and builds lasting social and economic values. Compassion, strength, social good, power, when anchored, is responsibility, becomes a force for enduring progress. True leadership is quiet. It does not seek applause.
It is guided by a purpose. I am proud of those who treat wealth as a trust, one that must circulate back into society to open doors, create livelihoods, and shoulder responsibility, all without a spectacle. Some heights are not meant to be occupied easily. They are meant to be aspired to. NTR Trust aspires with humility, responsibility, and unwavering commitment. And in conclusion, నేను ఎప్పుడు మా దాతల్ని నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని మర్చిపోను. ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళు ముందుకొచ్చి మా ట్రస్ట్కి వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఎంతో ఒకటి అది మాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంటుంది. ఆ ప్రతి రూపాయి నేను ఎప్పుడు గోపి గారికి చెప్తా ఉంటాను, మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎవరు ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారో దేనికి చేశాము అనేది వాళ్ళకి తెలియజేయండి అని నేను ఎప్పుడు ఆయనకి చెప్తా ఉంటాను. అండ్ ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ మై టీమ్ మెంబర్స్. వాళ్ళ లేకపోతే ఇవాళ ఈ ట్రస్ట్ ముందుకు వెళ్ళేదే కాదు. ఒక పిలిపిస్తే చాలు వాళ్ళు రాత్రి బగలు మా ట్రస్ట్ని నమ్మి వాళ్ళు ముందుకి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకి నా పాదాభివందనాలు. ఇన్ కన్క్లూజన్, I would like to say, always be graceful, always be useful, keep life simple, leave it pleasant, live a life with dignity. Thank you, one and all. Andarki marokkasari na hrudayapurvaka namaskaralu. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for those motivating words. And it really motivates us to deliver better and contribute in the vision and mission of NTR Memorial Trust. Now, I would request our Managing Trustee, Srimati Nara Bhuvaneswari garu, and all the other dignitaries on the dais to please release the annual report of NTR Memorial Trust 24-25. Annual report. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And now, the sole reason that we have gathered here, and one of the most important reasons also, the felicitation part. NTR సేవా యజ్ఞానికి వెన్నెముకగా నిలిచిన మా దాతలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఇప్పుడు మేడం కుమారి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. వెల్కమ్ మ్యామ్. She is graciously contributing to NTR Memorial Trust. On behalf of all the family members of NTR Memorial Trust and the beneficiaries, I extend my heartfelt gratitude, ma'am. Thank you so much. An amount of 10 lakhs is being donated by Srimati Kumari garu. I'm so sorry, it's 11 lakhs. Please give it up. Please give a big round of applause for Kumari garu.
థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్. సేవ చేయటం అంటే కేవలం డబ్బు ఇవ్వటం కాదు, మరొకరి జీవితంలో ఆశను నింపటం. దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాన్ని ఇప్పుడే చూసాము. ఈ సత్కారం కేవలం ఒక శాలువా కప్పడమో లేదా ఒక మెమెంటో ఇవ్వడమో కాదు. ఇది మా ట్రస్ట్ తరపున మరియు మీరు సాయం చేసిన వారి తరపున మేము తెలుపుకుంటున్న కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనం. దయచేసి దాతలందరూ పేర్లు పిలిచిన క్రమంలో వేదికపైకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దిస్ పర్టికులర్ ఆర్డర్ డస్ నాట్ మీన్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అవర్ కన్వీనియన్స్. బై గణబాబు గారు, హీస్ బీన్ అవర్ continuous donor and he's been playing a very important role in all our charitable activities when it comes to the Gurunath Garu from OSM Trust, sir. Akanksha Children Foundation, represented by Dr. Surkasi Raviteja. Raviteja Garu, we request you to please come on to the dais. Okay, Raviteja Garu.
షీట్ వెనిగళ్ళ రాము గారు ఎమ్మెల్యే. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you for being our supporter and helping us carry on this mission of a better society. Shri B. Nagaraj Garu. Nagaraj Garu. Satyanadam MLA Garu. I'm so sorry. Satyanandam. Sorry, sir. Please excuse me. మీ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలండి. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఫ్యామిలీ తరపున మీరందరూ లేకపోతే మేము ఈ సేవా కార్యక్రమాలని ఇంత పెద్ద స్థాయిలో 29 సంవత్సరాలుగా నిర్విరామంగా నిర్వహించగలిగే వాళ్ళం కాదు. I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you present here. Shri Venkatramana Chaudhary Garu. And also thank you all for being here today. Despite your busy schedules, pulling out time and making it here means a lot. Thank you all so much.
పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమంలో పెద్దలు గౌరవనీయులు ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్కి మరి అనేక కార్యక్రమాల్లో అంటే మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా గౌరవనీయులు నారా భువనేశ్వరి గారు మరి 1997 మనందరి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద ఆయన పేరు మీద ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి ఇప్పటికీ 29 సంవత్సరాలు అయింది. అంటే పాడి పంట, అదేవిధంగా తల్లి తండ్రి, ఈ విధంగా అదొక్కటే కాకుండా స్వామి వివేకానందుడు భారతదేశంలో పర్యటించినప్పుడు ఆయన మన పరిపాలనలో చూపించిన అంశాలు ఏంటంటే అప్రెషన్ ఆఫ్ ఉమెన్, నెగ్లెక్ట్ ఆఫ్ మాసెస్, ఏ ఫాల్టీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నాడు. అందుకొరకు మరి ఈ ట్రస్ట్ సృష్టికర్త పెద్ద ఆయన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే మేడం స్థితికారకురాలు. ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా వెనుకబడిన ప్రాంతం తెలంగాణలో మరి తల్లి తండ్రి లేని వాళ్లకు విద్య గడపడం, అదేవిధంగా మరి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కూడా మరి ఏమైనా అకాల వర్షాల వల్ల కానీ ఇతరటువంటి కష్టకాలంలో మరి హెల్త్ పరంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేయడం, ఐఏఎస్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ విద్య కరపడం, రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కూడా మరి మేడం నాయకత్వంలో మహబూబాబాద్ ఏరియా హాస్పిటల్లో 50 లక్షల ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా నేనేమంటున్నంటే ఆల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ లైఫ్, ఆల్ కాంట్రాక్షన్ ఇస్ డెత్. అందుకే మనం అందరం కూడా ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది ఇతరులకేమన్నా చేయడానికి కానీ మనమే సంపాదించుకొని హాయిగా జీవించడానికి కాదు. అలాంటి సత్కార్యం మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయడం జరిగింది. ఇది నేను అనుకుంటా, నాకు తెలిసినంత వరకు భారతదేశంలో ఎవరు చేయలేదు. ఈరోజు స్వార్థం పెరిగింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే బెనిఫిట్ అవుతుందో ఎంబడి ఉంటారు, బెనిఫిట్ లేనప్పుడు కాళ్ళకు బుద్ధి చెప్తారు. అందుకు మనం అందరం కూడా మేడం చేసేటువంటి ఈ సత్కార్యానికి ఎంత పొగడినా ఏమి చెప్పినా అనిర్వచనీయమైనటువంటి అంశం ఇది. కాబట్టి మరి అలిపిరి సంఘటనలో వినత కుమారుడు అంటే గరుత్మంతుడు, అమాంగ్ బర్డ్స్ ఐయామ్ గరుడ అన్నాడు. ఆ గరుత్మంతుడు రక్షించినటువంటి మహానాయకుడు. మరి ఇలా మనందరికి కూడా 4 పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా, మరి ఆంధ్ర తెలంగాణ అనకుండా హెరిటేజ్ పరంగా అయితే అన్ని పొరుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మరి మనం పాడి పంట బ్రహ్మాండంగా నడిచింది. అందుకొరకు నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా మేడం గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మేము కూడా కనీసం అన్ని దానాల కంటే అన్నదానం, రాత్రి పగలు ఉదయం బ్రహ్మాండంగా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్లో భోజనం తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి తినడానికి తప్పకుండా రుణం తీసుకునే ప్రయత్నం జరగాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. మా సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఇన్నాళ్ళు మాతో ఉండి మాకెంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న మీకు మా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. అప్పుడప్పుడు మన వాళ్ళని గుర్తించడం కూడా అవసరమే సార్. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అ స్మాల్ gesture to express our gratitude. Thank you so much.
వడ్లమూడి సరోజిని గారు 5 lakhs ట్రస్ట్కి డొనేట్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ వడ్లమూడి సరోజిని గారు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you for being such a gracious donor and helping us carry forward our mission of serving the society. Thank you so much. Every donation matters, and we are deeply grateful for all the donations that you people have done, and hopefully would continue to do so and associate with us in future also. Thank you. Next is V. Sivaprasad Garu. Shri V. Sivaprasad Garu. Shri V. Sivaprasad Garu. Line Koteshwar Rao Garu. Welcome, sir. ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా తక్కువేనండి, బట్ at the risk of repetition, once again, thank you all so much. Next is line Koteshwara Garu. Thank you, sir. Shri Koteshwara Garu. Thank you, sir. Thank you for being a gracious donor and being there to support us in all our charitable activities. Thank you once again. Shri Krishnam Raj Garu. Shri Krishnam Raj Garu. All these donors have been active contributors in the Rajahmundry region. Rajahmundry region lo మేము ఏవైతే చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళందరూ మాకు ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు రాజమండ్రి రీజియన్లో. వన్స్ అగైన్ అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ రెపిటేటివ్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్. శ్రీ కృష్ణం రాజు గారు. డాక్టర్ రవికిరణ్ గారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇస్ శ్రీ సాయి కందుల గారు. Shri Sai Kandula Garu. You're all our unsung heroes. మేము ఇన్ని సేవా కార్యక్రమాలు ఇంత వైడ్గా చేయగలుగుతున్నామంటే దానికి మీరందరూ కారణం. థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్.
we are able to touch so many lives, all because of you. Shri Akkina Koteshwarrao garu. Okay. Tirumala Educational Institute, represented by Shri Nunna Tirumalrao garu. Thank you for helping us out in carrying our charitable activities in the region of Rajahmundry. Next, coming to our Tirupati region, GV Anjaneyal garu, MLA. Mrs. GV Anjaneyal garu. Thank you, ma'am. Thank you. Vachinanduku. Next is Butterfly Foundation, represented by Shri Kattaru Kiran Kumar garu. Butterfly Foundation, represented by Shri Kattaru Kiran Kumar garu. వీళ్ళందరూ మాకు తిరుపతి రీజియన్లో మా చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్ని క్యారీ అవుట్ చేయడానికి చాలా సహకరిస్తున్నారండి, బీట్ ఇన్ మనీ ఆర్ ఇన్ దేర్ వాలంటీరింగ్ సర్వీసెస్. Thank you all so much for being here and also being there with us while we carry out our vision and mission. Next is N. Chinnabab garu, Shri N. Chinnabab garu. Thank you, sir. Thank you for being here. Next is Venkatavakula Foundation, represented by Shri Venkata Narasimha garu. Venkatavakula Foundation, represented by Shri Venkata Narasimha garu. మేము ఈ 29 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో చాలామంది మాతో తోడున్నారు. అటువంటి వ్యక్తుల్లో ఒకరు ఏపీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ కడియాల్ రాజేంద్ర గారు. ఆయన్ని తమ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆయనతో మా అనుబంధం చాలా ఏళ్ల నాటిది. ఆయన మధుర స్మృతుల్ని పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
అందరికీ నమస్కారం. నేను 2 నిమిషాల కంటే మీ టైంని ఎక్కువ తీసుకోవాలని అనుకోవట్లేదు. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి భువనేశ్వరి గారికి, మేడం గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నా అనుబంధం ఈ ట్రస్ట్తో ఇక్కడ 28 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయింది. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ నన్ను పిలిచి, మీరు ఇక్కడ డెంటల్ క్యాంప్స్ చేయాలి 2 స్టేట్స్లో, అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో మొత్తం అంతా ఈ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్ దాకా మొబైల్ డెంటల్ హాస్పిటల్ పెట్టాలని చెప్పడం జరిగింది. అదే స్ఫూర్తితో కొన్ని లక్షల మందికి ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము సేవ చేయడం జరిగింది. ఏ రోజు కూడా మాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, అక్కడ ఇన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు, వారికి సౌకర్యాలు చేయాలి, వాళ్ళకి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అనగానే ఈ ట్రస్ట్ నుంచి మాకు సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు అందుతూ వచ్చినాయి. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా కొన్ని లక్షల మందికి ట్రీట్మెంట్ చేయటం జరిగింది. ఏ రోజు కూడా ట్రస్ట్ మేము చేసామని కానీ, అంటే ట్రస్ట్ ద్వారా ఇది జరిగిందని కానీ గొప్ప చెప్పుకోవడం కానీ ఏ రోజు జరగలేదు. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ఖర్చు చేయడం జరిగింది. కానీ ఏనాడు కూడా మాకు అవసరం వచ్చింది, ఇంతమంది ప్రాబ్లంలో ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు వెనుతిరిగి చూడకుండా సహాయం చేసినటువంటి CEO గారికి, అట్లాగే ట్రస్ట్ మెంబర్స్కి, అట్లాగే సాంబశివరావు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ ట్రస్ట్ NTR ట్రస్ట్ బ్లడ్ బ్యాంక్ గురించి ఒక్క నిమిషం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మేము ఏ రోజైతే మేము ప్రాబ్లంలో ఉండే బ్లడ్ కావాలని చెప్పినప్పుడు అన్ని హాస్పిటల్స్లోనే మీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి, మీరు ఎంతమందికి ఇస్తారు, ఈరోజు మీరు ఒక 5 మందికి ఇవ్వండి, ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీరు 10 మందిని తీసుకురండి చూశాను. కానీ నేను ఒక్క ఫోన్ చేసినప్పుడు, ట్రస్ట్కి ఫోన్ చేసినప్పుడు CEO గారు, ఎవరైతే నా హీరో రాజేంద్ర కుమార్ గారు, అప్పుడు హీరో ఎప్పుడు హీరో, ఆయనకు ఫోన్ చేయగానే భువనేశ్వరి మేడం చెప్పారని చెప్పి, అట్లాగే COO గోపి గారు ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఎక్కడున్నారు, ఏ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, ఎంతమందికి బ్లడ్ కావాలని చెప్పి వితిన్ అవర్స్లో పంపించడం అనేది ఎంతో ఇది నేను మర్చిపోలేను. ఎవరికైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ సహాయ సహకారాలు మీరు అందుకోవాలని, ఈ ట్రస్ట్ని ఎప్పుడు ట్రస్ట్ మనని ఆదుకోవడం కాదు, మనం ట్రస్ట్ని ఆదుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ఎంత సంపాదిస్తామనేది కాదు, మేడం చెప్తా ఉన్నారు, మనం ఏం సంపాదించామనేది కాదు, ఏమి తీసుకెళ్తామనేది కాదు, ఏమి ఇచ్చామనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ ట్రస్ట్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు, భువనేశ్వరి గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. And we would like to honor you for all the help that you have been providing us in carrying out our charitable activities. Thank you for being there and associating with us. Thank you once again, Rajendra Garu, for being a strong pillar of support for NTR Memorial Trust. And now, the magician of music, Shri S.S. Taman Garu. Thank you, sir, for being there, and you will always be with us as told. And thank you once again for your generosity and the humanity. థియేటర్లో సౌండ్ బాక్సులనే కాదు, బయట ప్రజలకు ఏదో సేవ చేయాలనే తపనతో, సంకల్పంతో తమన్ గారు NTR మెమోరియల్ ట్రస్ట్తో అసోసియేట్ అవుతున్నారు. అండ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్స్ ఫర్ దిస్ అసోసియేషన్. నెక్స్ట్ ఇస్ శ్రీ జగన్మోహన్ రాజు గారు, శ్రీ చామర్తి జగన్మోహన్ రాజు గారు. Please give it up for all the generous donors that are present here. ఒక్కసారి గట్టిగా మీ కరతాళ ధ్వనులతో దద్దరిల్లిపోయేలా ఒకసారి మీ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.
Next is Yuvataram Seva Samiti, represented by Shri Yuvakishore Garu. Yuvataram Seva Samiti. Next is NR Advertisements, represented by Shri Kalyan Gadikota Garu. These are all the people that have been our supporters in the region of Tirupati. మేము తిరుపతిలో చేస్తున్న స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాల్లో వీళ్ళు యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఫర్ దాట్ ఐ ఎక్స్టెండ్ మై హార్ట్ ఫెల్ట్ గ్రాటిట్యూడ్. ఎన్ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, కళ్యాణ్ గడికోట గారు. Next is Shri Janata Seva Mitra, represented by I. Kirit Krishna Garu. Shri Janata Seva Mitra, represented by Shri Kirit Krishna Garu. వీళ్ళందరూ మాకు తిరుపతి రీజియన్లో ఎనలేని సపోర్ట్ అందిస్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. నెక్స్ట్ ఇస్ విజయరామ్ కాలేజ్, రిప్రజెంటెడ్ బై డాక్టర్ మందలపు తేజోమూర్తి గారు. నెక్స్ట్ ఇస్ విజయం కాలేజ్, రిప్రజెంటెడ్ బై శ్రీ మందలపు తేజోమూర్తి గారు, డాక్టర్ మందలపు తేజోమూర్తి గారు. Welcome sir, and thank you for being here. Next is IIT Tirupati, represented by Shri NN Murthy Garu, HOD, IIT Tirupati. IIT Tirupati. IIT Tirupati, represented by Shri NN Murthy Garu, HOD, IIT Tirupati. Next is Shri City, represented by Shri Ravi Sanna Reddy Garu. Next is Subhashini Hospital, represented by Dr. Subhashini Garu. Ma'am, could we please have you on stage? Welcome, ma'am. These are all the donors that have been our pillars of support in the region of Tirupati. Supporters in the region of Tirupati, we would like to hear a few words from you. Dr. Penamada Prashant Garu and Dr. Sandhya Garu from SVCCAR Tata Hospital, Tirupati. So could we please request you to speak a few words about our association? Good evening, one and all. Ma'am, it's an extreme privilege to be here. At the outset, amongst all of you all, when I was actually listening to the journey and the story of NTR Trust, I think probably N.T. Ramarao Garu
came into the public when most of us were either crawling or wouldn't have been born here too. And the trust has been started with so much amount of, with the only intention to do service. And I'm sure people talked about 29 years, bit too long, but I think there are another centuries more to go ahead and continue this service. And everybody keeps telling that, that you are honoring us, but I would take it the other way. You've actually given us a platform to help. So everybody needs good platforms to help. And amongst for doctors, అన్నదానం అన్నిట్లో కంటే పెద్ద దానం అంటారు కానీ మా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి రక్తదానంకి మించిన దానం ఇంకొకటి లేదు. And I think that is we are the biggest beneficiaries in Tirupati from the NTR blood bank. And I have no hesitation to say this. The amount of blood that we would have consumed in our hospital, I think, is humongous, and the support that we get from NTR blood bank is too huge. We treat lymphoma, leukemias, so many cancers, and the amount of blood that we need is humongous. There would be patients who would be getting platelets at least around 15 to 20 SDPs at any point of time. And I think NTR blood bank has never, ever said no. We don't even send donors to that. And I think this is only possible because of the mission and vision of the NTR Trust, and we wholeheartedly thank you for us. Thank you for helping us. Instead, we are not helping you, ma'am. You are actually helping us. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for those kind words. And now coming to our Hyderabad region and felicitating our supporters and donors and whatnot, you're all that make NTR Memorial Trust. Now, I request Geetham University, represented by DVVSR Varma Garu and Dr. P. Venkat Nagendra Kumar Garu, to please come on to the dais. Geetham University, represented by Shri DVVSR Varma Garu and Dr. P. Venkat Nagendra Kumar Garu. Thank you, sir. Thank you for being one of the greatest supporters in the region of Hyderabad for the activities of NTR Memorial Trust. Next is Shri Chaitanya Educational Institutions, represented by Shri K. Praveen Kumar Garu and Shri Venkata Srinivas Garu. Next is NATCO Trust, represented by Ms. Lalita Garu. Next is our one of the biggest supporters, Heritage Foods Limited, and I invite the whole-time director of Heritage Foods Limited, Dr. M. Samshivra Garu, to please accept our token of gratitude. Thank you, sir. Thank you for being there with us, and thank you
Two wonderful people, I'm so sorry. Sir, could we please have you on stage? And thank you all once again for being our generous donors and being there for us like a pillar of support. Next is Vignan Institute of Technology and Science, represented by Shri S. Surappa garu. Vignan Institute of Technology and Science, represented by Shri S. Surappa garu. Next is Cheyuta Foundation, represented by Shri Cherukuri Gopichand garu and Shri Sandeep garu. Cheyuta Foundation, represented by Shri Cherukuri Gopichand garu and Shri Sandeep garu. Okay, I would like to call upon the next person, if in case Cheyuta Foundation is here. Okay. Just a small minute, ma'am, they're coming. Cheyuta Foundation. Next is Salesforce, represented by Shri R. Pandurangarao garu. Salesforce, represented by Shri R. Pandurangarao garu. These people have been our pillars of support in the region of Hyderabad to carry out our charitable activities. Day in and day out, we are able to carry out these activities all because of such wonderful donors. Thank you once again for being here and accepting our small gesture of gratitude. Next is B.V. Raju Institute of Technology, represented by Dr. Amarendu garu, Dr. Sandeep, Shri Sandeep garu and Shri Tukaram garu. B.V. Raju Institute of Technology, represented by Dr. Amarendu garu, Shri Sandeep garu, Shri Tukaram garu. Next is Shri Manchuri Suryanarayan Reddy garu. Could I please welcome you onto the stage, sir? You have been one of our biggest donors. Thank you so much. Our heartfelt gratitude. Next is Microsoft, represented by Shri Vijay Vavilala garu. Represented by Shri Vibhuti Rath garu. Oracle Corporation, represented by Next is HDFC Bank Limited, represented by Shri Mattigunta Vitthal garu.
HDFC Bank, represented by Shri Mattigunta Vittal Garu. Next is Blood Warriors Foundation, represented by Shri Sandeep Garu, Ms. Navya Garu, and Shri Nagaraju Garu. Blood Warriors Foundation. Thank you all for being there with us in our continued efforts to serve the society and uplift the society and help the needy in the region of Hyderabad. Blood Warriors Foundation. Next is Yashoda Group, represented by Shri Arjun Garu. Yashoda Group, represented by Shri Arjun Garu. Next is Shri Shekhar Reddy Garu from GVPR Engineers Private Limited. Thank you, sir, for being one of our greatest supporters and being there for us as and when asked. Shri Shekhar Reddy Garu from GVPR Engineers Private Limited. Next is Shri Sanjay Gupta Garu from Tibarumal's Jewelry. Tibarumal's Jewelry, represented by Shri Sanjay Gupta Garu. All these people have been our generous donors and they are helping us reach our goals and help the needy. Next is Tibarumal's Jewelry, represented by Shri Sanjay Gupta Garu. Next is BSR Charitable Trust, represented by Shri Srinivas Rao Garu. Sir. So just a minute, sir. So just a minute. Could you please be seated? Yes, sir. Tibarumal Sanjay Gupta. Okay. I am happy to announce that Shri Sanjay Gupta Garu has announced a donation of rupees 11 lakhs towards the charitable causes of NTR Memorial Trust. Please give it up for Shri Sanjay Gupta Garu. Thank you, sir. Thank you so much. Next is BSR Charitable Trust, represented by Shri Srinivas Rao Garu. Sir, please come on to the dais. Next is SRR Projects Private Limited, represented by Shri Srinivas Rao Garu. SRR Projects Private Limited. Shri Srinivas Rao Garu. Shri Vasista Educational Institute, represented by Shri Sridhar Garu. Shri Vasista Educational Institute, represented by Sridhar Garu. Sir, are you here? Okay. I would like to call upon the next donor, Dr. Reddy's Laboratories, represented by Shri Narayan Reddy Garu. Dr. Reddy's Laboratories Limited, represented by Shri Narayan Reddy Garu.
Thank you, sir. Thank you all once again for being the generous donors and helping us in the cause of serving the society and helping the needy. Thank you. Next is Kakinada Seaport, represented by Shri K.V. Rao Garu. Okay. Unfortunately, he is unable to make it today. And the next is CDS Prakash Arts Limited, represented by Shri Subbarao Garu. CDS Prakash Arts Limited, Arts Private Limited, represented by Shri Subbarao Garu. Okay. RVR Projects Private Limited, represented by Shri Raghu Rayal Garu. Thank you, sir. Thank you for being there with us, and thank you for your generosity. Next is Thermo Fisher Scientific Private Limited, represented by Krishna Nidumuru Garu. Shri Krishna Nidunuru Garu from Thermo Fisher Private Limited. Next is Jubilee Hills Resorts Private Limited. Can I please ask the representative to please come onto the stage from Jubilee Hills Resorts Private Limited. Okay. From Daspala Hotels Limited. Sharad Garu from Daspala Hotels. Request you to please come on to the dais. Next is Kala Jyoti Printers, represented by Shri Bapanna Garu. These people have been one of our biggest supporters. All these people have been our biggest supporters and helping us in taking our vision forward and helping us day in and day out as and when asked. Kala Jyoti Printers, represented by Shri Bapanna Garu. Okay, I'll move on to the next one. Lansum Endpoint Developers Private LLP, represented by Shri Umesh Garu. Hearty welcome, sir. Lansum Endpoint Developers LLP. Thank you for being a pillar of support for all the charitable activities being conducted by NTR Memorial Trust. Next is Vision Tech, represented by Shri Krishna Prasad Garu. Vision Tech, represented by Shri Krishna Prasad Garu. Thank you, sir. Next is Srimati Muvva Vedavati Garu. We request you to please come on to the dais, madam. Srimati Muvva Vedavati Garu. Srimati Muvva Vedavati Garu. Next is Lakshmi Arush Healthcare Private Limited, represented by Shri Sai Kumar Garu. Lakshmi Arush Healthcare Private Limited. Okay. Next is Raghava Projects, represented by Shri V.V. Srinivas Rao Garu. Raghava Projects, represented by Shri V.V. Srinivas Rao Garu. Next is Srimati KSLK Kumari Garu. Shri Rajesh Chalasani Garu. Next is
Shri Jayalakshmi Automobiles Private Limited. May I please call upon the representative of Shri Jayalakshmi Automobiles Private Limited. Unfortunately, all these people couldn't make it here, but our heartfelt gratitude wherever you are. Medikonda Constructions Private Limited, represented by, I'm so sorry, there is no name here. Representative from Medikonda Constructions Private Limited. CCL Products India Limited, representative from CCL Products India Limited. All these are our generous donors, and we thank from the bottom of our hearts for their generosity. Next is Bhagirath Chemicals and Industries Private Limited, representative from Bhagirath Chemicals and Industries Private Limited. Bhagirath Chemicals and Industries Private Limited. Sir, we are grateful for your generosity. Next is Srimati Haimavati Garu. Next is NR Advertisements, represented by Shri Kalyan Gadikota Garu. Next is Mr. Chad. Okay. Next is Pratipati Foundation, represented by Shri Pratipati Sharad Babu Garu. Pratipati Foundation, represented by Shri Pratipati Sharad Babu Garu. Hearty welcome, and thank you for being a generous donor for the charitable causes of NTR Memorial Trust. Next is Damineni Developers, represented by Shri Damineni Srinivas Rao Garu. Damineni Developers, represented by Shri Damineni Srinivas Rao Garu. Next is KMV Constructions, represented by Shri Kanakamedala Varaprasad Garu. Thank you, sir. Thank you for being a generous donor. Although you couldn't make it here today, our heartfelt gratitude. Continental Coffee, represented by Shri Challa Rajendra Prasad Garu. Next is ASA Engineers, represented by P. Srinivas Rao Garu. Next is Dainan, represented by Shri Sita Ramai Garu. Next, we'll move on to the health sector, where our donors have been instrumental in delivering our vision into reality. Natco Pharma, I'm so sorry, we are already done with it. Next is Chola's Healthcare Private Limited, represented by Mr. B. Purnachandra Rao Garu. Chola's Healthcare Private Limited. Could you all please give a big round of applause for all these generous donors? And thank you for being here and supporting the donors. Next is Lakshmi Pharma, represented by Shri C.H. Srinivas Garu. Lakshmi Pharma. Next is Dr. Krishnai Garu. Next is Holistic Hospital, represented by Happy Chowdhury Garu, Shri Happy Chowdhury Garu. Holistic Hospital, represented by Shri Happy Chowdhury Garu. Holistic Hospital, represented by Shri Happy Chowdhury Garu. And next is Ms. Sharanya from Heritage Foods Limited. Sharanya. Ms. Sharanya from Heritage Foods Limited. Sharanya, are you here? Please come.
Next is Hears App Smart Hearing Aids, represented by Shri Mantri Ijaya Garu. Hears App Smart Hearing Aids, represented by Shri Mantri Ijaya Garu. Next is Omega PRK Hospital, represented by Dr. Avinash. Sir, could we please have you on stage? Dr. Avinash. Next is Priya Hospital, V Kota, represented by Dr. N. Ravi Garu. Priya Hospital, V Kota, represented by Dr. N. Ravi Garu. Priyanka Nursing Home, represented by Dr. N.D. Srinivas Garu. Priyanka Nursing Home, represented by Dr. N.D. Srinivas Garu, along with his better half. Thank you, sir. Thank you for being here and being a generous donor in supporting our cause. Next is GSL Medical College and General Hospital, represented by Dr. Ganni Bhaskar Rao Garu.
Trust. Next is Kopparla Lakshmi Charitable Trust, represented by Shri Divakar Garu. Ladies and gentlemen, please do not leave. We have arranged a dinner and we would like you to move these conversations there after we wind up this meeting. I would request all of you to please be seated. Divakar Garu from Kopparla Lakshmi Charitable Trust. I would request all the people to please be seated and we would move towards the dinner area after a very short while. Thank you for being with us for this long, and we would need you to be here for some more time. Next is Medical Camp Organizer Shri T. Pavan Garu. All these people have been instrumental in conducting health camps. As you understand, we conduct health camps in the interiors of the state. Ladies and gentlemen, could we please ask you to please clear the way so that it is visible? Ladies and gentlemen, could you please clear the way? I would request all of you to please be seated so that you would not be in the way of camera. Ladies and gentlemen, my humble request. Next is Manmeet Diagnostic and Healthcare from Hyderabad, represented by Shri Sardar Kulwant Singh. Manmeet Diagnostic and Healthcare, represented by Shri Manmeet Singh. Shri Sardar Kulwant Singh. Welcome, sir. And I would request all the people standing in the way to please clear the way so that the video view is not hindered.
video partner RVR Pro. Any representative from RVR Pro? Our digital partners, Walls and Trends. I would like to call upon the representatives from Walls and Trends to please come onto the dais and accept our token of gratitude. Our digital partners, Walls and Trends. Next, the event is by Showtime, and I would like to call upon the representatives of Showtime to please come forward and accept our token of gratitude. Representatives from Showtime. Thank you all for being our partners and helping us conduct this program without any hiccups. And now I would like to call upon Ms. Kirtana. Ma'am, she's your biggest admirer, and Ms. Kirtana. We are so happy to see such young people come forward and imbibe these aspirations of giving back to the society. We are all very proud today to see such young people come forward and help us in realizing our vision of helping and serving the society. And this is a wonderful gesture from Kirtana Namburi. She has written a small note of appreciation. I'm reading it from here. This is a small gift from my savings. I hope it helps someone and spreads kindness through NTR Memorial Trust. This is really a goosebumps moment today, the highlight of today's show. Thank you, Kirtana. And we are really happy to inspire such young people, and I believe we are on the right track. And people like you motivate us to do better, serve better, and impact many more lives. Mementos and shawls cannot measure our gratitude for your contributions. Now I would request all of you to please be seated. Request all of you to please be seated. Now, ma'am, I request you to please be seated. Now I would request our COO, Shri Aduspalli Gopi Garu, to deliver the vote of thanks
respected dignitaries on the dais, our distinguished guests, our invaluable donors, media friends, and my dear colleagues, a very good evening to you all. First and foremost, my deepest gratitude goes to our Honorable Managing Trustee, Srimati Nara Bhuvaneswari Garu. Ma'am, your leadership and unwavering dedication continue to steer this trust towards greater heights. Your guidance is profound source of inspiration and mentorship for all of us working to fulfill the Trust's noble mission. Thank you for your tireless commitment. I would like to extend my sincere thanks to Sri Rajendra Kumar Garu. Your dynamic leadership and operational excellence ensure that our vision translates into impactful reality on the ground every single day. Thank you, sir. We are also extremely grateful to our esteemed guest, Sri M. Samsera Garu, whole-time director of Heritage Foods, for taking the time to grace this occasion. Your presence here today is a great encouragement to all of us. To our donors, many of whom have stood by us for several years, you are the lifeblood of the NTR Memorial Trust. Your generosity and faith in our work allow us to provide education, healthcare, and disaster relief to those who need it most. Thank you for believing in our cause. A very special mention and heartfelt thanks to our blood donation camp organizers, who are the true heroes working at the grassroots level. Because of your selflessness and dedication to organizing these camps, countless lives are saved every year. We salute your service. To our friends from the media, thank you for being here today. Your support in amplifying our message and taking the stories of the Trust's work to the public is deeply appreciated. I must also commend and thank the event organizers, Mr. Ravi Kumar from Showtime Events, their hard work behind these scenes to make today's celebration so seamless and memorable. Thank you all once again for making this 29th annual day celebrations grand success. Let us continue to march forward together with the same spirit of service. Have a wonderful evening. Now I request everyone to join for the dinner. Thank you so much. ఈ వేడుకకు విచ్చేసిన అందరూ మా ట్రస్ట్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విందును స్వీకరించవలసిందిగా సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. Let us all move for dinner and continue these wonderful conversations over a meal. Thank you all for being here and extending your support. Thank you. Jai Hind.
Virtual DJ.
అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ సంవత్సరంతో 29 సంవత్సరాలైంది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ స్థాపించి, అది కూడా మన అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి సిద్ధాంతాలతో. ఏది ఆయన నమ్మారో, మానవ సేవే మాధవ సేవ, ప్రజల్లే దేవుళ్ళని ఏది ఆయన నమ్మారో, ఆ నమ్మకాల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి ఆయన ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అనేది ఆయన స్థాపించారు. ఆయన కలలు నిజం అవ్వటానికి ఈ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఎప్పుడు ప్రజాసేవకి అందుబాటులో ఉంటుంది. దాని కొరకు మేము బ్లడ్ బ్యాంక్స్ నిర్మించాము. 4 బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. అది అక్కడితో ఆగదు. అనంతపూర్ మిగతా ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాము. ఎక్కడ ఎస్పెషలీ థాలసీమియాతో బాధపడుతున్న పిల్లలకి అందుబాటులో ఉండటానికి, వాళ్ళకి ఏది బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అవసరమో అది ఉచితంగా మా బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అందిస్తాము. అట్లానే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అనేది మేము కుప్పంలో ఓపెన్ చేశాము. దాని ద్వారా మహిళలు, యువకులు అందరూ వాళ్ళకి ఏ స్కిల్స్ మీద వాళ్ళకి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది మేము ఆలోచించి అవి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. దాని ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది వాళ్ళు స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కలగాలనే ఇది తీసుకెళ్తున్నాం. అదే కాకుండా వాళ్ళ ఉపాధియే కాదు, వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని పెట్టుకుని కూడా వాళ్ళు అందుబాటులో ఉన్న సహకరిస్తున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారు. అదే కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది మా గండిపేటలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ కాలేజ్ కాకుండా స్కూల్ కూడా ఉంది. దానికి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ మేము చల్లపల్లి స్కూల్ ఏది పేద పిల్లలు, అనాథ పిల్లలకి మేము నిర్మించాము. ఆ స్కూల్ ద్వారా మేము సొసైటీలో ఉండే ఇట్లాంటి పిల్లలకి అన్నీ ఉచితంగా ఇచ్చి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. మేము చేసేది కొంచెమే, ఇంకా చాలా ఉంది మేము ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సింది. ఇవన్నీ మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామంటే ఇది ఒట్టి మా ఎన్టీఆర్ ట్రస్టే కాదు, మాకు దాతలు మమ్మల్ని నమ్మి అది 10,000 అవునే, 5,000 అవునే, లక్షలు అవునే, కోట్లు అవునే, అది ఏది వాళ్ళు నమ్మి మా ట్రస్ట్కి ఇస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అదే కాకుండా మీకు ఒకటి చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. మా అకౌంట్స్ అన్నీ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్, ఆడిటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ట్రస్ట్ ఉంది కనుక మా దాతలు మళ్ళీ వచ్చి మా ట్రస్ట్కి డబ్బు అందిస్తున్నారు. డబ్బే కాకుండా ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ కానీ, క్లినిక్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, హెల్త్ క్యాంప్స్ మేము నిర్మించేటప్పుడు వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఆ హెల్త్ క్యాంప్స్లో వాళ్ళు పాల్గొని మేమున్నాము, మీతో పాటు మేము కూడా సొసైటీకి ఎంతో కొంత మేము తిరిగి ఇస్తామని మా హెల్త్ క్యాంప్స్లో వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు. దాని ద్వారా హెల్త్ క్యాంప్స్ ద్వారా చాలామంది ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కానీ ఎక్కడ వాళ్ళకి సౌకర్యాలు అందవో వాళ్ళందరికీ కొంచెం వరకు మేము అందించగలుగుతున్నాము. మేము ఏది చేయలేమో ఆ క్యాంపులప్పుడు మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్తో పాటు వాళ్ళని అక్కడికి పంపిస్తున్నాము. అది మేము చేసే సేవ కార్యక్రమాలు. హెల్త్ క్యాంప్స్కి వస్తే కుప్పంలో కానీ మిగతా చోట్లలో ఫ్రీ హెల్త్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు చాలామంది వచ్చి వాళ్ళు హెల్త్ చెకప్ చేసుకుంటారు. ఉచితంగా కూడా మేము మందులు పేషెంట్స్కి అందజేస్తున్నాము. హెల్త్ క్లినిక్సే కాకుండా సంజీవిని క్లినిక్, మొబైల్ హెల్త్ క్యాంప్స్. ఆ మొబైల్ హెల్త్ క్యాంప్ అంటే, మొబైల్ క్లినిక్స్ అంటే మొబైల్ బస్సెస్ ద్వారా ఎక్కడ ఈ అందుబాటులో ఉండవో ఈ మెడికల్ అందుబాటులో అక్కడే ఈ మొబైల్ బస్సుల ద్వారా మేము వెళ్ళి, అఫ్కోర్స్ ఇది ఆ డాక్టర్సు, నర్సులు వాళ్ళ ద్వారా మేము ఈ సేవా కార్యక్రమం ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండటానికి మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. మరొకసారి ఈ ట్రస్ట్ నమ్మి దాతలు కానీ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరు చాలా ఇంపార్టెంటో, మేము ఆలోచించింది ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి టీం అనేది చాలా అవసరం.
వాళ్ళు అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు.